What sort of question will you get in speaking part 3? Hey, what's up? This is Ferdinand. Today we'll be talking about IELTS speaking test part 3. So in speaking part 3, you will be asked some abstract and analytical questions. This will be broadly linked to the topic introduced in the part 2. The examiner will be expecting you to provide more discursive answers. You cannot get a high mark if you only provide short answers. So you need to have plenty of ideas on this topic, and you need to make this clear to the examiner. Pada speaking test bagian 3 ini kita akan diajak diskusi sama examiner terkait dengan topik yang sudah dibahas di part 2, yaitu yang menggunakan kartu tadi. Hanya bedanya di dalam topik part 3 ini itu lebih less personal, jadi lebih kepada current knowledge, lebih kepada pengetahuan yang lebih luas mengenai topik yang sudah disampaikan. Contohnya misalkan beberapa pertanyaannya adalah, how important is it to enjoy your work? Why? In what way do we measure personal achievement in our society? What are some of the advantages of living in a large city? Kita tidak menjawab secara personal, tapi kita menjawab secara umum, pengetahuan secara umum. Pada speaking bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya abstrak dan analytical. Examiner akan mengatakan, let's move on to the broader subject of climate. To what extent do you think the climate of a country affects the kind of houses of homes that are built? Cukup tricky pertanyaannya. Bagaimana keadaan cuaca mempengaruhi struktur bangunan dari suatu tempat atau suatu wilayah? Well, in my view, climate probably has a lot to do with the way we design our houses. So, for instance, in countries where it snows a lot, you find houses with something like a steep roof, so that snow can't settle there and, damage the roof. But in warm climates, I think the houses are often built to keep the sun out. Bagaimana kita memulai kalimatnya? Ada beberapa contoh yang baik menurut saya di sini, seperti when you are sure or agree with the suggestion, you can use I think or I don't think, I believe, I don't believe, and then personally I think, in my opinion, in my view, it seems to me that, and then when you would like to put an alternative point of view, you can say I'm not sure that, or I'm afraid, I think, well, I don't know for sure, but possibly, but I tend to think, or I tend to believe that. Bagaimana kalau kita nggak yakin dengan jawaban kita? It is important to say something, so make up an answer if you have no experience for the topic. Artinya kita bisa mengarang sendiri jawabannya, tapi harus logis, harus relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Ini ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di sini sebagai jawaban yang kira-kira cukup efektif ya. Should students who are disruptive in class be barred from going to school? And the simple answer is, well, probably not, because they run the risk of becoming even more difficult. I think the schools should try to find out why it's happening, rather than trying to get rid of them. Think about what the examiner is asking and you use appropriate phrases and structure to your answer. Penjelasan yang kita sampaikan di dalam pertanyaan di part 3 itu bisa berupa explanation, make a suggestion, compare to things, make a prediction about the future, and agree or disagree with something. Jadi untuk part 3 ini kita sebaiknya menghafal beberapa phrases yang penting. Pada bagian ini, jika pertanyaannya sulit, kita jangan sekali-sekali mengatakan I don't know atau I have no idea, tapi kita tetap harus berusaha bersikap positif untuk menjawab, meskipun terkadang kita harus mengarang juga gitu. Kita bisa bilang kalau nggak bisa, I honestly have no idea how to answer that, but I think, or maybe you can say I'm not sure, but if I have to answer blah blah blah, kira-kira. Atau bisa juga kita katakan, well, to be honest, I've never thought about that, give me a moment. Or maybe that's a difficult question. Can you give me a sec to think about that? Kemudian kalau kita tidak paham dengan pertanyaannya, kita jangan malu juga untuk menanyakan kejelasannya. Kita bisa tanyakan, misalkan, I'm sorry, I don't understand. Can you rephrase the question, please? Jadi kita meminta untuk merephrase atau tanyakan dengan cara yang lain. Jadi bukan berarti kita merepeat the question. Itu agak beda ya. Kalau kita merepeat berarti dia mengulangi pertanyaan. But we can say, can you rephrase the question? Kita mencoba dari sudut yang berbeda. Kemudian yang terpenting dari semua itu adalah practice, practice, and practice.
semakin sering kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu akan membuat kita semakin percaya diri, lebih yakin di dalam menjawab. Terima kasih.